Well, welcome. You're here in the City Council chamber, and every Wednesday, 13 city councilors meet here, and one of us is the president, who sits back there, and we gather for our weekly meetings here. 여기 오신 거 환영하고요. 그리고 여기는 지금 시의원들이 회의하는 그런 장소인데 13명의 시의원이 매주 수요일날 여기 만나서 회의를 하고 그 중에 한 사람은 프레스가 저쪽, 그러니까 장이 저쪽에 앉아가지고 회의를 이렇게 만들어갑니다. You know, Boston is one of the oldest cities in the United States. It's 375 years old. 375 years old. 그러니까 약 300년, 370. 그렇게 오래된 그 역사를 가지고 미국 안에서 굉장히 오래된 곳입니다, 보스턴이. But in all of Boston's history, there has never been an Asian who's been a city councilor or an Asian who's ever been elected into office. 그래서 그 세비온 시의원께서 당선되시기 이전에는 아무도 그 아시아인으로서 여기 평의원이 된 사람이 없었습니다. 질문 괜찮아요. 무슨 질문 있으면 go ahead. No. I am the first Korean. 영어. 네, 이제 내 아들이. Oh. You got questions later, okay? Okay. We'll have time for questions in the end, for sure. Yeah. I'm the first, but you know, Boston. Also, you should know Boston has many minorities. It's about 1/4 are Black, African American. About 15% is Hispanic, Latino, speaking Spanish, and then about 10% is Asian. 그래서 미국 그치만 여기 샘 의원께서 첫 번째 에이전으로서 시의원이 되셨지만 보스턴 안에는 많은 그 소수민족들이 있습니다. 이를테면은 4분의 1가량의 사람들이 그 흑인이시고요. 그 다음에 15%의 사람들이 스페니쉬를 말하는 그런 히스패닉들, 그러니까 라틴 아메리카 이런 쪽에서 오신 분들이고 10%의 사람들이 또 에이지안, 그러니까 그 아시아 사람들이라는 거죠. But Boston is a very small city. It's only 600,000 people. I think Seoul is maybe like 10 million, right? Something like that. Yeah. 그래서 그렇지만 그 보스턴시는 굉장히 조그만 시티여서 60만 정도의 인구가 살고 있습니다. And then, so in the city of Boston, there are maybe like 60,000 Asians, but half of those Asians, 30,000, are Chinese. 그렇지만 그러니까 10%의 사람이 아시아계 사람이라고 했잖아요. 그러니까 대충 6만 명의 아시아 사람이 살고 있고 그 중에 절반인 3만 명이 그 Chinese 중국 사람들입니다. And then about maybe 15,000 is Vietnamese. That's the second biggest Asian. 그리고 5만 명 정도의 사람들이 베트남 사람들입니다. But there are very few Koreans. 그렇지만 한국 사람들은 매우 적죠. The Koreans, they live outside of the city. 대부분 한국 사람들은 이 도시 바깥에 쪽에 좀 살고 있어요. And in that area, you know, so Boston's about, you know, 600, about 500,000, and then in the other areas it's about 2 or 3 million. 200~300만, 그러니까 그 정도의 사람들이 여기 살고 있고 나머지 사람들은 밖에 나와서 살고 있고. You know, I was just in Korea. I went with my wife to Korea about 2 weeks ago. 2주 정도 전에 그 와이프 되시는, 그러니까 아내 되시는 분과 한국을 방문했었습니다. And that's the first time that I was there in 15 years, and also for my wife, 15 years. 15년 동안에 한국 가본 적이 없고 이번이 처음이었습니다. And I think that's the one big difference that I saw between Korea and where I live here in America. And it's that here in America, everybody's mixed together. You know, white people, black people, Hispanic people, Asian people. So, but in Korea, the minorities are just so few. 그래서 조금 놀랐습니다. 왜냐하면 이번에 가서 한국이 얼마나 이렇게 한 민족으로만 구성되어 있는 거고 미국 사람들은 얼마나 다양한 소수 민족들이 이렇게 같이 어우러져 사는 그런 나라라는 거를 다시 한번 깊게 경험했습니다. Everywhere I looked, everyone has black hair. 모든 사람들이 똑같아요. 다 검은 머리 하고 있어요. But I did hear something. I did learn that nowadays in Korea, someone told us that a lot of the men
who live in the rural areas that they're starting to marry Vietnamese women and women from Thailand or the Philippines, and so I think that's interesting what's happening in Korea too. 그렇지만 재미있는 소식을 하나 들었는데 그 농촌 지역에서 결혼을 못한 그 노충벌들 있죠. 그런 분들이 베트남이나 그런 또 제3세계 국가에 있는 분들하고 결혼한다는 소식을 들었습니다. And when I went to Korea 2 weeks ago, it was because the Korean government invited Koreans from all over the world, from the United States, from Canada, from Australia, China, Russia, even Kazakhstan and Europe. And so we saw that even Koreans, were becoming very international. 2주 전에 한국을 방문했을 때는 한국 정부에서 초청을 하셔서 가셨는데 그때 갔었을 때 한국 정부가 미국 사람, 캐나다 사람, 오스트레일리아 사람, 중국 사람, 러시아 사람, 카자흐스탄 사람, 유럽 사람 많은 사람들을 초청한 걸 보았고 그리고 한국이 굉장히 국제적인 도시라는 걸 봤습니다. 국제적인 나라라는 걸 봤습니다. So we're becoming a really international world, very international. And in Boston, 1/4 of the people who live in Boston were born outside of the United States. 한국이 굉장히 이렇게 믹스된 사회이고 인터내셔널 사회라는 걸 다시 한번 강조하고 싶고 그리고 이 보스턴 안에 있는 4분의 1의 사람들이 보스턴 외에 다른 미국 시내에서 이렇게 자라가지고 이렇게 들어온 그런 사람들입니다. In all the history of Boston, I'm the first person who was elected to office who was born without the right to vote as an American. There's only one other person who was born outside of the U.S., but he's born in Puerto Rico. And Puerto Rico is one of the commonwealths of the United States. So even though he was born in Puerto Rico, he can vote as an American citizen. I was born in Korea. And so I was born and I didn't have the right to vote until I became a naturalized citizen when I was 10 years old. So, 그러니까 이분이 생윤 시의원께서 당선되기 전까지는 아무도 그러니까 미국 태생이 아닌 사람이 시의원이 된 적이 없고 예외가 한 경우 있었는데 푸에르토리코에서 태어난 분이 한 분 시의원이 됐는데 그분인 경우는 푸에르토리코라는 나라 자체도 그 미국 안에 소속되어 있는 그런 나라이기 때문에 그러니까 미국 외에 다른 곳에서 태어난 사람으로서는 생윤 시의원께서 첫 번째 당선자이십니다. 그리고 10년 전에 그러니까 내추럴한 그 시티즌이 되기 전까지는 여기에서 투표를 할 수조차도 없었습니다. So, one of the reasons that it's been so hard for minorities and immigrants to become part of the city government is because one or two groups have been very, very strong, played a very, very strong role in the city government, and that's the Irish, and then more in this maybe past 30 years, Italians. Irish people and Italians. They have been the most strong force in the city government in Boston. 그렇다면 왜 지금까지 여기 이렇게 마이너리티도 좀 있고 그런 사회인데 그런 소수민족으로서 여기 평의원이 되는 일이 보스턴 안에서 왜 이렇게 어려웠을까요? 그 이유는 두 개의 굉장히 이렇게 자기 목소리를 내는 그런 그룹이 두 개가 굉장히 강했었기 때문인데 그 그룹은 아이리시 그쪽의 그룹들과 이탈리아 사람들 그룹입니다. The reason the Irish people came to the United States and even in Boston, they came in middle of 1800s, maybe 1860, 70, because in Ireland there was a terrible famine because their potatoes were all infested with these certain kind of bugs. And Irish eat a lot of potatoes, and because these bugs were wiping out the potato crop, they were starving. So that's why so many of them came to America, and a lot of them came to Boston because Boston had a very big harbor, for shipping. So, 보스턴에 그러면은 왜 이렇게 많은 아이리시 사람들이 왔을까요? 그 이유는 1800년도 1800년도 그런 중간 때쯤 전에 그 굉장히 심각한 기아가 있었어요. 그러니까는 그 사람들이 주로 감자를 많이 먹고 사는데 그 감자 농사가 너무 안 돼가지고 먹을 것이 없어서 항구가 잘 발달한 이 보스턴 이 항구 도시로 많은 아이리시 사람들이 오게 됐습니다. And when they got here, the people who were in charge of the government were the former English, the British people who came,
and became Americans, but they called them the Yankees. So the Yankees were in control of all of the government, the state government and the Boston City government at that time. 그래서 아이리시 사람들이 그 기아나 그 가뭄 그런 것 때문에 이곳으로 오기 전에는 잉글리시 사람들이 많이 있었는데 그 잉글리시 사람들이 이곳에 와서 정착해가지고 이제 양키라는 이름으로 불리게 되었고 그 사람들이 이제 주 정부나 여기 시 정부에 중요한 핵심 권력을 쥐고 있었습니다. So the Irish were very poor, and what they really needed was jobs, and what they needed was good places to live, housing, and what they needed is a government to really, help their community. But the Irish soon realized that they could do all that, even though they didn't have money. The way they could do that is if they vote and if they get Irish people into office to be city councilors and to be mayor. 그렇다면 그 굉장히 가난했던 아이리시 사람들, 그 사람들이 대체 필요했던 건 뭘까요? 그 사람들이 정말 필요했던 거는 직업이 필요했고, 살 집이 필요했고, 그래서 그 거버먼트, 이 주 정부에서 그 사람들 돕는 일이 굉장히 필요했는데 이 사람들은 돈이 없으니까 그런 일들을 많이 인볼브 할 수가 없잖아요. 참여할 수 없잖아요. 그래서 이 사람들은 그 아이리시 사람들 어떻게 되냐면 투표를 해서 그래서 아이리시 사람들을 정계를 많이 끌어들이는 그런 일들에 특히 참여를 많이 했습니다. So for 100 years, almost 100 years, the city has only had Irish mayors up until 1992. From almost for 1880 or something up to 1993, sorry. They have all Irish. 그래서 거의 근 100년 동안에 그 아이리시 출신의 그 시장이 계속해서 당선이 됐대요. 그게 1882년 근처에서 1994년도까지 거의 100년을 계속합니다. So now one of the things that I'm trying to say to everybody in Boston is that immigrants, we have the ability to vote. Many of the immigrants are citizens. Not all, but many of them are citizens. And I'm trying to tell people that if you want to have your voice heard, if you want to play a role in government to help your community, you have to vote and you have to elect your own people into office so they can work for you. 그래서 세미를 시력해서 직접적으로 그 많은 이민자분들께 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 여러분들이 여러분의 목소리를 담은 여러분들의 대표를 이 평의회에서 양권을 내고 싶으면 여러분들이 투표를 해서 여러분들의 그 민족의 사람들을 뽑아달라는 얘기를 하고 싶습니다. So, and that's what I hope that you, wherever you go in your life, you can also understand that the power that makes us all equal is the power to vote and to influence your government. Because some of us will have a lot of money, some of us will have not that much money. Some of us will have, friends and know people who are very powerful. Some of us are not going to know that many people who are very powerful. But when you vote in a democracy, then you all become equal. And if you vote and you work together with your community, you can make a difference in government and in the future of society. 그래서 세명 의원께서 여러분들이 이해하기를 희망하는 것은 뭐냐면은 그 파워가 어떤 권력을 가진다라는 거 그런 것도 굉장히 중요한데 모든 사람들이 평등하게 살 수 있는 한 가지 방법 중 하나가 투표권을 다 가지고 있잖아요. 그 투표권을 가지고 다 투표하라는 것. 그래서 모든 사람들이 골고루 힘을 갖기를 원한다는 것. 그게 민주사회에서 평등하게 힘을 나눠가는 방식이다라는 걸 여러분 이해하기 원합니다.